Okay, for example, let's say if you look at gold in the higher time frame, let's say I think from April huko imekuwa kwa downtrend. Alafu downtrend inakuanga ina move iko kama Kwa zoom. Tuangalie. hiyo nani anaongea hapa ni mute. So uko unasikiza? Nasikiza. Wewe ndo kwako ndo kuna kelele ama ni kwa nani? Kuna mtu unasikia background Kuna mtu noise? alikuwa anaitwa sijui papa. Na nimemute na nasikia hizo kelele bado. Anyway, sawa. Haya. So tukiangalia kwa gold imekuwa kwa downtrend for the longest time, ina form lower lows, higher lows, lower lows, higher lows, but Hauja mute bado. I think but sasa iko sawa, imetulia. Haya, so hata nimekupa panda wa jinsi okay. So far tuko hapa kwa ilifika hapa kwa support zone, for example imekuwa kwa downtrend ikafika hapa kwa support zone. So basically ikiwa kwa downtrend, kuna hizi analysis nimekuwa nikituma kwa group from kitambo tu, huwa delete. So unapata from here, let's say for example nikiangalia from this zone, market hapa ilikuja ika create hii ilikuwa support, then ika break to the downside ikakuwa resistance. So the moment ilikuja hapa, the things I look for first of all ikiwa kwa resistance ni candlestick patterns. Candlestick pattern moja ni kama hii hapa, bullish engulfing. Bullish engulfing ukiangalia kama hii candle ya green imekuwa engulf na hii ya red, so meaning hii ni signal ya kusell. Alafu pia kuna hii doji, because ukiangalia let's say if you understand candlestick patterns, unapatanga kama hii ya red unapata ina show hizi weeks zinamaanisha market ilikuwa inajaribu kwenda juu, but the moment inafika hizo juu ni resistance, inakuwa pushed down by sellers. So buyers walikuwa strong from this point, then the moment they reached here inapanda juu, inasukuma chini na sellers, so that it shows hii week ndo ina show hiyo sellers are getting in control, then ina form hii bullish engulfing. So the same thing if you look at hapa ili break, then ika form another resistance. The same thing happened here, the same candlestick pattern. Unaona pia hizi weeks hii ya green ilikuwa ina push juu, buyers walikuwa na push market juu, but sellers wakaipush chini, then hii bullish engulfing ika create. Unaona the moment ili create bullish engulfing ilienda chini. So currently vile ilifika hapa haikuform any lower lows. This lower part here will create what we call a triple bottom. Triple bottom ni kumaanisha hapa sasa sellers hakuna more sellers sasa. That's why unaona pia hii candlestick kubwa hapa, hii inamaanisha buyers walikuwa strong. It's a form of a bullish engulfing also. Then ukiminimize chart unaona kuna the next zone ili break hii sasa trend line. Hii trend line it was a very long trend line kutoka juu, so ilikuwa hapa the moment ilifika hapa ili break. So from here at maybe kwa lower time frame ndio unaweza pata kuna break and retest, na alafu next zone ni hapa. Hii ndio imekuwa na resistance, unaona hapa ili resist, hapa ilikuwa support, ikakuja ika break ikakuwa resistance, hapa ikakuwa resistance, market ikaenda chini. So the moment it break hii zone sasa imepanda juu ikarudi tena hapo, but ikakuwa support. So that's why unaona niliona hii hapa hii pia candlestick pattern hizi weeks ni kumaanisha hapa nilikuwa nimeona juu imeretest hii zone itaenda juu. So from there because iko sahihi iko kwa uptrend, ukiangalia kwa next zone, next support zone. So mainly I'm looking for support and resistance zones, ama nini, demand and supply zones. Kuna pia strategy Joakim anatumia pia, but the same thing, inaonyesha the same thing. So ukiangalia from nyuma hii zone imekuwa very strong, hapa ina reject, hapa ina reject, ika break ikakuwa support. So sasa hapo ndo tuna approach. Currently ilifika hapa juzi ika reduce kidogo, but sasa current unless sasa tuenda kwa lower time. So in case we break this zone, that means the next zone yenye inaweza kuwa resistance ni hapa hii ya white. So basically kisha break hapa, all along I'll be only looking for buys to the upside. So from here I'm expecting the market, if dollar index continues going down, I'll be expecting that is dollar index, I'll be expecting gold to break above this zone
and go all the way to this zone and probably iendelee kwenda juu unless, but hapa katikati unapatanga saa pia cause wezi, let's say kama ni entries tunafaa tuingie kwa Yes. No, no. You can. mtu ameingia hapa ni mute. Okay, so right now gold like yesterday nilikuwa na analyze na Joakim hapa kwa nini kwa Zoom. Gold ilikuwa ina consolidate during London session hapa, alafu pia kitu nimekuja ku notice hizi let me admit somewhere. Just a minute. Okay, so currently on gold ndio nilikuwa nikisema ukiangalia hii tukianza kitu ya kwanza you have to start on the higher time frame ujue market iko kwa either kwa downtrend ama iko kwa uptrend. So tumeona kwa higher time frame the market has been on a downtrend, that is gold, but it has broken up to the upside, so ime break hii trend line. So sasa we are only looking for buys as long as market iko kwa hii trend ya buys. So tukirudi kwa 4 hours tumesema tumeona hapa kuna hii sasa imekuwa support. So the same thing ukienda every minute, kwa every let's say hata kwa 30 minutes bado kuna formation ya hizi chart patterns. For example, if you look at this the market was consolidating here, ilifika hapa juu ikashuka chini. So hapa ilikuwa ime create support, ikakuja break hii support kwa 30 minutes. Hapa ikakuja just amerudi. Haya. So let's say kwa 1 hour tumesema gold ilikuwa hapa, ilifika hapa resistance but hapa kukuwa na candlestick pattern ya kuconfirm, although kuna bullish engulfing hapo ukiangalia poa kwa 1 hour still. So ilishuka chini ikakuja kwa kila time frame natafuta tu support zones, kwa hizo ndo zinadetermine entry yangu. Let's say for example jana niliona market, unaona ukiangalia from this zone market ili reject hapa ikarudi juu ikarudi chini, then ikakuja ile area ikakuwa respected hapa. So at least you have to have 2 points to determine whether hiyo zone ni strong, ni zone strong ya ku hold the chart. So for example here tuliona hapa ili resist break above, ikakuja resist hapa, resist kidogo but break above, but the moment ili break above ilikuja retest hapa. So that's why niliona hapa it will be going up from here. So meaning if I was looking for an entry kwa lower in the from kwa higher time frame, I've seen I'm only looking for buy. So nikirudi kwa lower time frame pia natafuta opportunities za kubuy cause wanasemanga the trend is your friend. So at least ukijua niko kwa uptrend usitafute sales cause itakuwa niko unapigana na market. So for example ningekuja long position, nikikuja hapa maybe sasa ningeona jana before ni New York session, ningetafuta entry hapa niweke support yangu below this zone, then now I look for buys from there maybe to here, which is playing out, of which may take time kwa sababu lazima na uko patient kama una hold kidogo kienda juu unatoka. But unaona pia the same thing has happened, imekuja leo imebreak from imeenda hapa ikashuka chini. So hii zone ilicreatiwa hapa ndio pia hii imekuwa respected hapa. So that means still this could be another buying entry here, another buying entry from here. Unaweka stop loss hapo chini then you buy. Alafu pia candlestick patterns, unaona candlestick patterns pia ni kitu ya muhimu, nimekuja kuona inaokolea sana. If you look at this red candlestick pattern here, bali imeenda chini ndio ikuja kuitest kwa hii support zone. Ilikuwa hii is a bullish engulfing. Here the sellers push the market down, that's why there is this week. Let me enlarge so that you can see it. If you look at here, there's a bullish engulfing candlestick pattern. Then here, this green candlestick, that means the sellers push the market down, tena ikakuwa pushed up by buyers. That's why it weak. So from there, this could be a very good entry to buy up to the upside. So right now, maybe by the time we're getting to New York session, now there's this zone here which has been created. So the market might come down from here. Maybe now if you're looking for entries, huwezi ingilia hapa kwa sasa support zone itakuwa mbali. So you enter from here, then probably look for buys from there.
So on gold, so so on gold probably now from here we can't enter kwa sasa hatutadetermine malipeka stop loss, but in case it comes back to this zone and creates a candlestick pattern that inaonyesha iko bullish, now from here you can place your stop loss below, and because already we have noticed the market is in an uptrend, the same thing that happened here, the same thing that happened here. So in the higher time frame you check for the trend of the market. In the lower time frame 15-30 minutes you look for entries, and my entries are based on these support zones na candlestick pattern. That's unapata at least putting stop loss na kuangalia positions za kubuy will be easier. Anybody with a question, let me unmute watu kidogo, ama unaweza unmute alafu ulize swali. Joakim? Wanauliza leo umeplania kitu yote kwa hii pair? Okay, currently kuna trade nilikuwa ukiangalia kuna trade but niko kwa demo na live dogo pia, sijui kama inaonekana poa, but already niko na running trades kwa hiyo trade from niliingilia hapa, so from here, so I'm still holding the pair tu nikiona vile na move, but in case ikuje hapa now I can look for other buys, but currently niko bullish, niko na trade na hold. Sawa. Before tuende kwa another pair, Joakim unasemaje? Yes, naona tunaendelea tuko sawa. So kitu yenye tunaweza fanya maybe tunaweza tu chambua at least ya kama mbili hivi tuone inakuwaje kama hiyo GJ hiyo juu. Unajua si unakumbuka jana nilikuwa na kuulizia NJ ile New Zealand so like nilikuwa nakwambia wazi na be of the same, so juu like nilikuwa nimetegea hiyo nini NJ. Hebu angalia like angalia hiyo GJ juu like zina correlate. Niangalie GJ juu zina correlate na hiyo NJ, so hebu angalia kia. So GJ, okay, we start from a higher time frame. That's where huwa naanza chart zangu kwa higher time frame. So ukiangalia kwa higher time frame niko na analysis tu nilikuwa nimefanya hapa. So kwa higher time frame basically kwa higher time frame hii ni consolidation because haina trend, haiendi juu ama chini kwa. But ukiangalia still hii ni 4 hours here hapa from my cursor from here up to all the way here tumekuwa kwa uptrend. That's why unaona nimechora hizi trend, so imekuwa kwa uptrend ikakuja hapa ika create double top na hizi rejection candlestick patterns muhimu sana. You master candlestick patterns na hizi zones, you'll be good to go. So ukiangalia this is an example of a bullish engulfing. You can see the bearish engulfing, sorry, because you can see there's this red candlestick na hii ya green, alafu ikarudi juu ika create another, hii inaitangwa doji. That means here the buyers were pushing the market all the way up, then this week was created because now the sellers came in and overpowered the buyers. So that's why na ilikuja kucreate hapa chini. So from there, that was a signal to sell. It has been on sales. Ukiangalia still kwa lower time frame. So imebaki imekuwa ikienda juu chini, but still if you look at zones utajua where to get in and where to get out. So for example, tukiwa tu kwa 4 hours, there's this zone that has been created here. Ukiangalia hizi weeks vile these weeks zinamaanisha market imeshindwa. Wow, my battery is running low kidogo tu. So hizi weeks zinamaanisha market imekuwa hapa ikireject. So ukienda kwa 15 minutes, that way ukienda let's say kwa 1 hour, hapa ni kwa hii zone, so long as sijapita hii zone I'm looking for sales, but currently iko kwa consolidation also in the lower zone. Kwa 30 minutes GJ iko kwa consolidation. That's what unaona from here what I can see from here on GJ, what I can see, I'm waiting for sales from this zone here for buys. I'm looking for buys maybe to this zone here. Maybe inaweza kuwa strong break above or if break below ndo tatafuta sales, but currently haina
what I'm seeing ni buys because I can see this hapa create support zone from this zone here. So from here the only way maybe iende juu kidogo kwa 30 minutes then reject tena hapa iende chini, but currently imekuwa ikiconsolidate. Then another thing to remember, sasa tuko December, so a lot of traders huwa wanatoa do kwa account za kutrade wanaenda holiday, so the market is usually slow. So maybe by January huko ndo tutaanza kuona some moves, but by the time inafika next week market itakuwa very slow. Juu sahii banks unapata hakuna kitu inaendelea, traders wametoa do kwa accounts wa trade. So this is not the best time to trade December, but still some pairs are still moving because if you are a retail trader you're only looking for a few pips then you are out. Working. Hello, Oscar. Yes. Thank you for the classes. And what about the USD JPY? Which one? USD JPY. NSD, New Zealand. USD. Oh, sorry, USD JPY. Yeah. Let's have a look at it here. We start from the higher time frame. First of all, any pair that has the US dollar, that means here the US dollar is a base currency. So looking at the dollar index, the dollar index has been bullish, but currently hapa imekuwa ikishuka kidogo, but the trend is still bullish unless we break below this yellow zone here. That's why we can say we may break trend line ya nini ya buys, but currently iko kwa support zone. So if you come back to just a minute, if you come back to USD JPY, you come back to USD JPY, it is still behaving the same. Iko kwa kind of support zone here. So but let's tuende kwa lower time frame. So it has the more US dollar inaenda US dollar, hii dollar index inaenda juu, pia USD JPY inaenda juu, but because hapa pia ilikuja ikaenda chini, pia imekuwa ikienda chini. So if you go back to 4 hours, you can see the same behavior. Right now we might expect it to go down probably to, let's go to 1 hour. So currently what I'm seeing on the lower time frame, I've seen a break of a structure here. So actually it's a very good sell zone. So from here we can sell all the way to here. So that's what I'm seeing on the lower time frame. Then from here we can look for candlestick patterns to determine whether you're looking for buys or sells. But currently we are in a sell zone up to this zone here. You can see the way the market is pushing down because we are heading into New York session. So yeah, that's what I'm seeing on USD JPY. Thanks a lot, yeah. Yeah. Okay. Sijui kama ulikuwa umeona hizo sales. Any other person? I think my laptop is going off na si mali niko sijabeba charger, so but iko na time tu bado. Any other person? So we will be doing these Zoom sessions like often because kwa group hatuna time ya kupatana, so tutakuwa tunaongea, tunajua ile time watu wako free, then we plan for Zoom sessions, then tunafanya wenye wako na maswali wanauliza hivyo, tunafanya session. I think